அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஸ்வாகத்தம் 2024 துவங்க இருப்பதால் அனைவரும் தங்களது இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயக்கூர்ந்து தங்களது அலைபேசியை ஒலி தடுமுறை அதாவது சைலண்ட் மோடில் வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good morning everyone. We will commence Swagatham in few minutes. We kindly request everyone to be seated and to put their mobile phones in silent mode. Thank you. Good morning all. Requesting you all to kindly put your mobile phones in silent mode, and in case you have not completed your registrations, please head to the registration desk before the event. The events will commence shortly. Thank you.
கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு என்ற ஔவையின் கூற்றுக்கேற்ப முதுகலை பட்ட படிப்பு பயிலும் பெருங்கனவில் அறிவின் கரைகளை தாண்டி உயரங்களை நோக்கி இன்னொரு படி எடுத்து வைத்து பயணிக்கும் இப்புதிய தொடக்கத்திற்கு குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த இன்றியமையாத பயணத்தின் தொடக்கமே ஸ்வாகத்தம் என்னும் இன்றைய நன்னாளாகும். Namaste and Vanakkam to all the dignitaries on the dais, teaching, non-teaching staff, parents, and to our newest members, the postgraduate freshers. We welcome you all to Swagatham 2024. To talk about our institution, Kumaraguru College of Technology is committed to strive towards excellence in its fourth decade since its inception. Kumaraguru College of Technology provides quality education and training to students in engineering and technology, and inculcates the qualities and attributes of professional excellence, academic excellence, and leadership qualities. Welcome to Kumaraguru College of Technology, where character is life, where innovation meets aspiration, and where we force the leaders of tomorrow. Moving on to introduce the esteemed individuals on the dais today. Seated in order from the left, we have Dr. Raghuveer, Director of Kumaraguru School of Innovation, Dr. Vigila Edwin Kennedy, Principal of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, Dr. Raghupati S., Director, Strategy and Planning, Sri Shankar Vanavarayar, President, Kumaraguru Institutions, Munyaswamy, Executive Director, Dr. M. Erilarasi, Principal, Kumaraguru College of Technology, and Dr. Ramesh Babu, Dean, Curriculum Design and Development. A continuing academic journey is filled with dedicated endeavor, academic zeal, and passion for scholarly success. It's an extraordinary moment to see each of you seated here on that path. On this note, we extend a hearty welcome once again to Swagatham 2024. To introduce ourselves, we are your MCs for today. I'm Harini Central Sriraj. And I am Dhyanish, representing the Choral Club of Kumaraguru. A positive atmosphere sets the tone for the entire program, and there isn't a better start to seek the blessings of the divine. To seek the divine blessings, I now invite Preeta and Sanjana from Tarangam for the invocation, followed by Tamil Thai Valthu, requesting you all to kindly rise for the same. ஞானவிநாயகனே சரணம் ஞானவிநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றலாம் வல்லவனே வருக ஸ்ரீ ஞானவிநாயகனே வானமேலாவியவோர் விசித்திரம் கண்டேன் வானமேலாவியவோர் விசித்திரம் கண்டேன் மன்னவனேமை பரமானந்தம் கொண்டேன் மன்னவனேமை பரமானந்தம் கொண்டேன் ஞானவிநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றலாம் வல்லவனே வருக ஸ்ரீ ஞானவிநாயகனே நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறைநுதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, Team Tarangam, for that lovely rendition. அந்தரம் தரும் தன்னலமற்ற செயல் என்ற புரை தர்ம பாட்டின்படி பெருவாழ்வு வாழ்ந்தவர் நம் கல்லூரி நிறுவனர் அருட்செல்வர் டாக்டர் நா மகாலிங்கம் ஐயா அவர்கள். அவருக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு. மேடையிலுள்ள சான்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அருட்செல்வர் ஐயாவின் திருவுருவ படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துவார்கள்.
மரியாதை செலுத்திய பெருமக்களுக்கு நன்றி. To feel welcomed is to feel acknowledged, and to extend such a hearty welcome, we have with us Dr. M. Erilarase, Principal of Kumaraguru College of Technology. She is a seasoned academician with over 30 years of experience and has been the keystone in bringing up strategic initiatives such as the pedagogy of project-based learning and industry academia partnership. Over to you, ma'am, to deliver the welcome address. Good morning, everyone. I'm delighted to extend a very warm welcome to all of you for this special occasion, Swagatham. It's a honor to welcome our President of Kumaraguru Institutions, Mr. Shankar Vanavrayar, our esteemed directors, principals, deans, heads of various academic and administrative departments, faculty members, and our dedicated student and faculty coordinators who coordinated this admission of PG program and also this function. Your presence here, it reflects our shared vision for the continuous growth of KCT. We feel very proud to welcome our new PG students for this academic year and their parents. இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பை தெரிவிக்கிறோம். சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த வெல்கம் நோட்டு. இந்த வருஷம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 970 applications we received. அதில் 174 students got into KCT now. And our admission ratio is very solid. It's close to 5.7, it is close to 6. நம்ம இந்த recent trend நம்ம பார்த்துருப்போம். In the past years, PG admission suffered a lot, in terms of admission. There was a steep decline in the past years. But இப்போ recent trend we are able to see that increase. But compared to last year, we are recording an admission of 91%. Last year it was only 75%. This shows that many are moving towards the second degree, which is the higher education into specialization, and the core areas are emerging once again. இந்த தருணத்தில் நம்மளோட ஃபவுண்டர் ஐயாவை நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு டெவலப்டு நேஷன் இருக்கணும்னு கனவு கண்ட தலைவர்களில் நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் ஐயாவும் ஒருவர். அதற்கான ஒரு 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 விதையாக தான் இந்த ஒரு கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் கிராஜுவேட் ஆகிற இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஒரு நாடு ஒரு வளர்ந்த நாடாக அமையறதுக்கு அவங்க உழைக்கணுன்ற ஒரு ஒரு கருத்தில் தான் இதை ஆரம்பித்தாங்க. We are able to see the fruits of his action. இது ரொம்ப ஒரு wonderful thing where we are able to see the gender diversity also. That is very good at KCT. Now for this year we are able to see in the applications 57% are male students and 43% female students opted for higher education. Second degree, which is the PG program. And also we could see the cultural diversity in terms of the geography. We received applications from 4 different countries, 14 different states, and also 100 plus places in Tamil Nadu and around. So looking at the parents' profession, we are able to see close to 70% self-employed and also entrepreneurs. I think this is a very good sign
the parents definitely can motivate, inspire their wards towards more and more of entrepreneurship. So Make in India is a very powerful slogan where many are venturing into entrepreneurship, and we are able to see that here. And when it comes to the details of our admission this year, it's about 15 PG programs we are offering, including MCA and MBA programs, and out of which we got 100% admissions, close to 9+ programs got 100% admission, full admission, which is a record that KCT we are looking at in the recent years. And looking at our, how we are moving forward, is there is a team named Transcend, and they worked very, very, with the support of a team of 20 powerful, faculty members. They all worked together. They collected data around the globe and worked very intensely and preparing the new curriculum. So, இது பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணுன்னா புது பாடத்திட்டங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வருஷத்துக்கான ஒரு சேஞ்ச் இந்த ஃபஸ்ட் இயர் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த கரிக்குலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இது வரைக்கும் 100+ credits கொடுத்துட்டு இருந்த இடத்துல we'll be offering you 80 credits. That means more space given for internship and industry immersion to a large extent, and also project making exercises. So idhila oru geographical, looking at your aspiration after completing your PG program, enga neenga land aganum nenikringendradha paathom. Adila I think close to 50+%, most of you want to get into a core job, and some of you want to become entrepreneurs, and this is the diversity that we see. But definitely this industry immersion or the new curriculum and the syllabus is going to help you a lot, because many industries are coming up now in manufacturing sector, and that way the opportunities are going to be in abundance. And how are we going to equip ourselves? That matters a lot, and for which the new curriculum and the regulation is going to pave the way for you. So especially this Transcend, it is offering, this KCT, our institution is known for student-centric learning. That means it is not just technical excellence alone, and it is going to be about the holistic development. So verum technology mattum நம்ம கத்துக்கிறது இல்ல, all round development, the wellness, everything matters. So அந்த மாதிரியான ஒரு education and the curricular setup we are trying to evolve. And the first change is the reduction in the credits, and the other positive shift that we see this time, some of the programs are sponsored by the companies Ashok Leyland and Data Pattern. So my appreciation to the PG coordinator who took a lot of efforts in connecting with the industries. So more and more industries are connecting with us in terms of supporting the programs, so which is a very positive trend that we see at KCT. So with all these, I think, let me conclude this with whatever accreditations and accolades KCT has achieved in this year. Because நீங்களாம் இப்போ பார்ட் ஆஃப் KCT அப்படிங்கிறப்போ உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன மாதிரியான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் பி அ ப்ரைட் ஃபார் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் KCT. ஸோ KCTயில் நம்ம என்ன அப்படின்னாக்கா, ரீசெண்டாக we had received accreditations by international bodies.
One is CIOB, அப்படிங்கிறது ஒரு global accrediting body, Chartered Institute of Building அப்படிங்கிறது. அதில் our civil engineering program got accredited for the next 5 years. And also the second accreditation that was given to our business school, ACBSP accreditation. So இதுவும் வந்து for the first time we have been accredited by an international body for business school. And similarly, we have received many awards for excellence. So one is the Economic Times of India that gave 2 different awards. One is for innovation in teaching and learning, and we received a gold medal. And the next institute who received silver is Christ University. So it's very important that we are competing with the universities, some of the emerging universities. And the second award that was given for the best infrastructure, where we competed with Chitkara University. They received silver and we received gold. And similarly, there is another organization which is similar to CII, the Confederation of Indian Industries. It is called ASSOCHAM, and which gave us an award for very strong industry connect. So for that, we received award. For different strengths, we received many awards. And under CII, we received one of the innovative, for innovation. We received, we are one among the top 5 institutions. So the other competing institutions are IITs. And ours is the only institution from South India to receive such an award. So all these are pride for every one of you. Don't you think so? Yes. So I'm able to see your smile. You're all beaming with smile, but you have to uphold all these, achievements a lot more. And now the responsibility is yours, and you have to do your role pretty well, and see to that we achieve many more laurels in the forthcoming years. With this, let me wish all the incoming students all the very best, and best wishes once again. Thank you. Thank you so much, ma'am, for extending that red carpet welcome to all the 174 freshers who are seated here today. And indeed, the responsibility of being part of this prestigious institution, I'm sure, will motivate you to be the best individuals that you all are. Visionaries are defined by their ability to identify opportunity for excellence, direct their people towards success, and inspire them to be the best version of themselves. Our president, Sri Shankar Vanavrayar, is one such visionary who has been constantly involved in the tactical envisioning process for the betterment of the institution and has always been instrumental in charting our institutional excellence. So without further ado, I now invite our president, Sri Shankar Vanavrayar, to deliver the presidential address. I join the principal and everybody in the institution for welcoming all of you into yet another journey into a college education. It's also very special that an inauguration has a good start, a good number start, but also a start where everybody is aligned, involved, and is aspirational. We are happy to welcome you into an institution which is celebrating its 40 years of existence. Celebration of a landmark birthday or a year is sometimes only by number of years that it exists. But we are proud that in 40 years, we are learning, we are transforming, we are thriving, but we are also impacting. I want to also
take this opportunity to welcome all the parents who have come along. Or UG event under graduation students and parents ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 3 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஆர் சம்டைம்ஸ் 5 பேர் இருப்பாங்க. அது பிஜின்னு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க வர்றதில்லை. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஹூஎவர் இஸ் கம் ஹியர், ஸ்பெஷல் வார்ம் வெல்கம் டு ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹூ ஹவ் கம் ஹியர். அவுட்சைட் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்த students, whoever is not from Coimbatore, in the region இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வெல்கம் டு கோயம்புத்தூர் ஆல்சோ. ஏன்னா அடுத்த 2 வருஷம் இந்த சூழ்நிலை, இந்த geography is also your home. So I'm sure it will be a wonderful place. Not because I am from Coimbatore. 40 வருஷத்தில் 30,500 35,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்தவங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால கோயம்புத்தூர் ஒரு எஜுகேஷனல் சிட்டி and thousands of people who have studied here, lakhs of people who have studied here consider this as a wonderful place to study. So also welcome, special welcome to Coimbatore. Principal பேசும்போது she also mentioned PG admissions is not something which is been spoken about in the last few years or last decade itself. Even if you go to institutions from the smallest town up till, say, the biggest institutions in a large city, this has been a trend. This has been a trend where PG admissions are falling. There are multiple reasons with it. I don't look at it as a negative reason, but it is a challenge. And the negative reason enna usually the opportunities are phenomenal. People don't necessarily have to only do a post-graduation. But at the same time, PG is important in a country, in a society, because you have to learn deeper. You have to keep learning. இதே இது வெஸ்ட்டில் போயிருந்தீங்கன்னா நிறையா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் there will be a lot of people after working for a few years or 5 years, 10 years, they will come to study. நம்ம ஊரில் அந்த numbers is less. இங்கே I'm sure we have some people who have experience, but largely people come fresh out of college. PG education is relevant, it is important, but in a growing India, in an aspirational India, naturally there are opportunities that students get after UG itself. We are very happy that we run a broad mix of courses. The idea of running this broad mix of courses is also the interdisciplinary idea. What the principal spoke about is the fact that we want people to do those things. But first, I have to thank you for choosing Kumaraguru, because there are so many options. There are multiple hundreds of options, but India full there are thousands of colleges. So it's wonderful that all of you have chosen Kumaraguru as an option to study and give us the opportunity to educate and go along in this journey. If you look at what I'm going to speak, there will be sort of 3 parts to what I want to speak. One is naturally first is to welcome, but then my first part of the talk, I want to talk to you a little bit about the legacy. Again, the principal touched a little on it, but 40 years is not history. We are standing on 40 years of credibility, but very young to go forward. Even though the institution, the campus might be 40 years, I don't think many of us consider ourselves as old and experienced. I think we consider ourselves as dynamic young minds with experience, with a mix of age, mix of diversity of knowledge, mix of experiences. But all this comes together very importantly with a vision. What is the vision? In a time where education is considered as a connection point between jobs and you, we, of course, that is very important for us. But I don't think Kumaraguru as this campus thinks about education as a job skilling, job readying ecosystem. It looks at itself as an ecosystem which prepares young people, equips them with knowledge, gives them the vision on what they can do, and empowers them not only for the first 10 years or the next 10 years or the next 10 years, for lifelong value that you will create to yourself and your family and your country and your society. That is what I think we want to do. For us, always the new batch is important, but certainly the 41st batch is also a landmark, because we are re-looking at 40 years and looking at what next 10 years. So this is a very, very important time from us.
the previous picture, can you go to the slide before? Okay. Actually, it's slide after, sorry. If you listen to the vision of our founder, his aspiration was to empower the nation, and he had an advantage of being in a time when India was getting its freedom and its identity and becoming a country. அந்த ஜென்ரேஷனில் இருந்த நிறையா பேர்த்துக்கு கனவுகள் were not individual, not centric to family, not to individuals. They were visionary for a larger cause. And for him, education was one of the most important, relevant and empowering ways to make sure young people will transform the country and their society around them. And if you read this quote, and I'm not going to read it for you, I'm sure you're all reading it, there's nothing that can stop you. There is nothing that can stop you in today's world, because you are in a time when you will see transformation happening. Even today morning, I was listening to this podcast of an entrepreneur who failed in 3 businesses, and today he runs a 1,000 crore business. Our founder believed in that sort of aspiration and not simple aspirations. And that picture is there because 2 visionaries discuss naturally vision for a nation, for their culture and for their society. Kumaraguru is an ecosystem. It's not only this campus. Today we are a large ecosystem. We believe in holistic development. The next slide will talk to you about how multiple things happen in this campus. That commitment to education is extremely important. Can I have the next slide, please? Yeah. This will also tell you there are multiple things that are happening in this campus, and it's 2 other campuses. We don't look at ourselves only doing one thing. If you see, there is a chess academy, there is a tech park, there is Forge, there is initiatives regarding environment, there is courses in Tamil, there is things to do with media. Then there are so many other things, policy and multiple other things that we do. So you must also remember that we welcome you into this campus on behalf of this ecosystem, and not only because of your courses or on behalf of your departments. The next part of my presentation, I just want to talk to you about the world we live in. என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கோம். சம்டைம்ஸ் 12 வருஷம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 4 years or 2 years or 3 years, which depending on which degree you did, you would have just come into college. But sometimes you also have to remember that practice makes us ordinary. Whatever we do, we think இவ்வளோதான், இதுதான். ஒரு காலேஜ்னா காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இருக்கும், அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும், எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும், முடிஞ்ச போது டிகிரி கொடுப்பாங்க, டிகிரி கொடுக்கும்போது வேலை கிடைக்கணும், நம்ம ஆஸ்பயர் பண்ணணும். இது ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே நம்ம we will limit our imagination. But I want to tell you, the world we live in is very, very different. You're not competing like a brand in India. If you go to Tirupur, they're not making t-shirts for India. They're not making t-shirts for America. They're not making t-shirts for Africa. They're making t-shirts are everywhere. Because when you open your Amazon app, actually if you go to the bottom, you can actually change the country and look at what is sold in each country. You can look at the prices in each country. The world is becoming a marketplace. To the internet, what you see in your Instagram reels, somebody's hairstyle fashion of a footballer. Tomorrow, when the smallest village, somebody will take that picture and show it to the hairstylist and say, give me that hairstyle. Fashion, language, food. Look at how our food patterns have changed in the last 5-10 years. The world we live in is a connected world. நீங்கள் படிக்கிறதும் நம்ம கிளாஸுக்கு போகிறதும் நம்மளோட டிகிரியும் is not necessarily limited to our geography. It is connected to the entire planet. Please remember that. You also should remember that India is going through change. We see that in Tamil Nadu in the last 20 years, how much of advanced manufacturing, how much of things, how much the government is working to make sure that transformation happens, how every industry is making sure that happens. But at the same time, we have 2 kinds of problems. Everybody says, I don't have a job. Many companies are saying, we don't get the right people. In between this comes education, right? In between this comes your inspiration to do something more. If I'm the same person doing the same thing, imagine if all the restaurants in Coimbatore had the same menu, had the same kind of food. They will not do well. Everybody has a special offer. So this global talent plus and minus is an opportunity for you to make sure you become different. Today we also understand that the climate change realities in the last 3 days, edu summer, idu September, idu May, June angra kolapam ellathukku irukum. Right? Suddenly it rains.
where you've never seen floods. Suddenly you see boats inside Dubai where you're seeing Ferraris, you're seeing ski jets. Suddenly you're seeing where it's supposed to be hot, it's snowing. And climate change is a reality. You don't have to be scared about climate change. I'm somebody who's not scared about climate change because nature is forgiving. Nature is accepting, but transformation is important. ஆனால் அதுக்கு ரிசர்ச் வேணும், அதுக்கு படிக்கணும், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும். The world we live in is complex. It is exciting. எங்கள் மேடையில் இருக்கிற எல்லாத்தோட வாழ்க்கையில் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் டைம் இஸ் லாட் மோர் எக்ஸைட்டிங். உங்களுக்கு என்ன வேணால் பண்ணலாம், எதை வேணால் ரீச் பண்ணலாம், யாருக்கிட்ட வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம், எதுக்கு வேணால் ஆசைப்படலாம். எங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்காது. உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதே சமயத்தில் எங்கே போனாலும் காம்படிஷன், எதுலேயும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட். எதை படித்தாலும் நாளானைக்கு காலையில் புது அப்டேட் வந்துடும். நம்ம ஃபோனில் எவ்வளோ தடவை அப்டேட் வருது. அந்த அப்டேட் வரலன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க். That opportunity is phenomenal. India has a great opportunity. The next 20 years when India will become almost 100 is when your life will also mature and become fantastic. I want you to remember that. For which, if you don't have a dream, if you don't have a vision, if you don't have a goal, if you don't have a path map, believe me, life will become boring. This week, like already some of you, maybe because you've come traveling, maybe because this looks like a cinema theater, maybe because we are showing you a movie that you don't like, maybe that you are confused, maybe this is not what you want to do, maybe because you're missing your friends, or maybe ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரி லைன்ல நான் உட்கார்ந்து கேட்டு already some of you are looking tired. இந்த 2 வருஷமும் ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக நம்ம படிக்கணும்னா நம்மளுக்குள்ள ஒரு விஷன் வேணும். How much ever we give you content, how much ever professors try to infotain you sometimes, if you are not decided, even the most exciting movie can become very bad. If you're not interested, the goat can never be a goat. You know, it will be a boring reality. For us, if we are not excited, if you don't come to college with an aspiration or a vision, idana ஆகணும் போகும்போது அந்த ஒரு சார்ட்ல பிரின்சிபல் ஷேர் பண்ண ஒரு சார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், எத்தனை பேர் ரிசர்ச், சாஃப்ட்வேர், கோர் ஜாப்ஸ், டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்னு ஒரு சார்ட் இருந்தது. அது முன்னாடி நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டு உள்ள வந்திருக்கீங்க. இங்கே வரும்போது அது மாறலாம். Somebody who wants a government job might become an entrepreneur. Somebody who wants to become a teacher can become a researcher. Somebody who wants to become a researcher might do something else. அதில் சில ஒன்றும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இல்லை. Somebody can say, I want to have very happy family life. All of it are good answers. But அதுக்கும் ஒரு vision வேணும். If you don't have a vision in PG, believe me, how many times have we done this fault? 12 வருஷம் without a vision, sometimes ஸ்கூலுக்கு போயிருப்போம். அந்த யூஜியில் எவ்ரி இயர் போகும்போதும் ஏன் தெரியாமல் திரும்பி போயிருப்போம். திருப்பி பிஜியில் தப்பு பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது லாஸ்ட் சான்ஸ். நியூ வே, நியூ விஷன், கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அந்த ஜேர்னி அண்ட் பாத் அண்ட் ஃபியூச்சரை நம்ம முடிவு பண்ணுறதுக்கான ஃபேண்டாஸ்டிக் திங். இந்த வாரம் மை சின்சியர் ரிக்வெஸ்ட் இஸ் ப்ளீஸ் மேக் தட் ஆம்பிஷன் பாசிபிள். I'll quickly go to a few things that I want to talk to you about. அந்த காலேஜ் ஜேர்னியில் எப்படி பண்ணணும்னா, டாக் டு யுவர் டீச்சர்ஸ், கோ டு லிங்க்டின், ஃபைண்ட் சீனியர்ஸ் ஆர் விச் இண்டஸ்ட்ரி வாண்ட், ஆஸ்க் பீப்புள், நான் என்ன பண்ணணும், படித்து பாஸ் ஆகணுமா, நல்ல மார்க் வாங்கணுமா, ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணுமா, ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கணுமா, ரிசர்ச் பண்ணணுமா, இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணுமா, இல்லை காலேஜில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே தொழில் ஆரம்பிக்கணுமா, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் பீப்புள், கெட் யுவர் அட்வைஸ். நம்மளுக்கு எது பொருந்தும். ஜஸ்ட் கம்மிங் எவ்ரி டே இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் யூ ஃபேண்டாஸ்டிக். Even God wants you to do good deeds, not just come to Him every day. I think it's extremely important to understand that unless this college journey for every semester, every class, every subject, every lab is exciting, you cannot go on minimum demand. Oh, this is the syllabus, this is what they're teaching me, this is what the question paper looks like, I'll prepare for that. You will get the best of the last 14, 16, 18 years. என்ன இருந்ததோ அதான் இங்கே வரும். You know, we are not a magic place, right? We are also an institution. It has rooms and classrooms. It has teachers and syllabus. It has assessments and labs. But the magic can happen if you are interested and eager. If you push us, we push you. Using the content and the context, then magic happens. And the magic illana, life will become boring. I want to warn you for that, but I also want to excite you for that, to say, please do that. And the new beginning is very important. முக்கால்வாசி பேர்த்துக்கு இங்கே பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கிளாஸ்மேட்ஸ், இப்போ யூஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து 6 பேர் வருவாங்க. தே வில் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுகெதர் ஆர் தே வில் ஹவ் சீனியர்ஸ் அஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கேயும் இருக்கும். ஐ எம் ஷூர் சம் ஆஃப் யூ ஆர் தேர், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ டோன்ட் நோ ஈச் அதர். Please make sure new habits, new things are there. Please make sure that you are excited, you have a new way that you want to define yourself. It's a wonderful opportunity. Any new start is a fantastic opportunity.
When you buy a new shirt or a new dress, when you wear it, it looks like new. அது நாலா தடவை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு மேபி அடுத்தது தோண ஆரம்பிக்கும். அடுத்த ஆட் நம்மளுக்கு முன்னாடி வரும், அடுத்த ஆஃபர் நம்மளுக்கு முன்னாடி வரும். பட் அந்த புதுசாக இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் மைண்டில் சைக்கலாஜிக்கலி யூ ஃபீல் ஃபென்டாஸ்டிக். அதுதான் இன்னைக்கு. I want you to define it, refine it to make sure you look fantastic. I think it's very important to நம்மளுக்குன்னு ஒரு கோர் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். அந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும். Are you going to be a person who's fantastic, intelligent, interesting, innovative? Are you going to be a sincere, dedicated, fantastic person? Are you going to be a global person? Are you wanting a local thing? Or entrepreneur ko oru madri, or researcher ko oru mari, or mindset, or a temperament venum. அது ஒரு சயின்டிஃபிக் டெம்பர்மெண்ட்டாக இருக்கா, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சயின்டிஃபிக் டெம்பர்மெண்ட் வேணும், எல்லாத்துக்கும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வேணும், எல்லாரும் சின்சியராக இருக்கணும். பட் சம்டைம்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஹூ யூ ஆர், உங்கள் பர்சனாலிட்டி, உங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், உங்களோட சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு பிகம் ஃபென்டாஸ்டிக். ஐ திங்க் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். இதை பண்ணும்போது எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும்? எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் கொஸ்டின். இஃப் யூ கோ ஆஸ்க் த ஆவரேஜ் சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட், what will they say? If you go ask the average Indian student, it's not an India versus China thing, or average Japanese student. Somewhere they will have a dream for Japan. Somewhere they will have an aspiration to make sure the big things change. Right? Sometimes we make our dreams too small. Sometimes we make our aspirations too local. Sometimes we limit our capabilities to saying next 5 years la enna pananum. That is not enough. You need a lifelong vision. That lifelong vision இருந்தால் தான் we'll be interested and to do that. அதில் சமுதாயத்துக்கும் நாட்டுக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன growth இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லும் போது இந்தியா பற்றி பேசும்போது, தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசும்போது, how well we have done in education பேசுகிறோம். 54% I think தமிழ்நாடு has gross enrollment ratio for higher education. அதில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு நம்ம வர்றோம்னா நம்ம ரொம்ப லக்கி, நம்ம ரொம்ப சப்போர்ட்டிங். நம்ம கிராட்டிடியூட் வேணும். எத்தனை பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எத்தனை பேர் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு யோசிச்சு கிராட்டிடியூட் வேணும். ஆனால் அதே சமயத்தில் மிச்சவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போகிறோங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஹேவ் டு பி தேர். தி அவுட்கம்ஸ் கேன் பி மல்டிபிள் திங்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறோமா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹெல்ப் ஆகுதா, ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துதா. யூனோ இஃப் யூ டூயிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் வரும்போது எவ்ரி டைம் a road irritates you, it's a great opportunity to research. Right? If you're looking at a little bakery, it's a great opportunity to automate it, to bring in sensors, to do something else. Every time you look at some design fault, it's an opportunity to redesign. Right? This is how society should excite you. You cannot get lost in reality. You have to be inspired by that. The second last point I want to talk to you about is this campus is not about making you sit in rows and listen to speeches and PPTs. We want you to play. PG vandata boring irukonu avasiyam illa. Sports vilayadlam. To be part of a dance forum or a music forum irukkalam. Or a innovation forum, or practically doing something irukkalam. So this campus is about being holistic. This campus is about also body and mind. It's very important to have great habits, a great routine. It's very important to be positive in your mind and your body, because this is the time you almost perfect yourself, right? It's a great opportunity. It's very important. The last point is maybe behind you it's written, but character is life. உங்க ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அதுலேயும் இருக்கும். எந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கனாலும் இருக்கும். இது வரைக்கும் எங்கெங்கே குமரகுருன்னு பார்த்தீங்கனாலும் அதுக்கு அடியில் இருக்கும். It's very important for us. அந்த கேரக்டருங்கிறது என்னங்கிறது போக தெரிஞ்சுக்குவீங்க. பட் இன்னைக்கு we want to tell you that for us what character is, how we respect each other, how we will make sure we try, we work hard, we sincerely connect with you and try our best. Maybe we are not the best, but we want to try our best. But அதே சமயத்தில் you have to try your best. You have to be this individual who's truthful, who's sincere, who is abiding with the systems and expectation. If you want change, just talk to us. If you have aspirations, tell us. If you want to be involved in something, please tell us. If you want to start something, tell us. But the fact is, we are here to help you. I spoke about mental health. I also want to tell you, we will support you in whatever you want. Come and talk to us. ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, ஒரு விஷயம் இப்போ கூட வர்றதுக்கு முன்னாடி I was talking about how feedback from students from MCA gave the final years that there are things that we have to improve. Of course we have to improve. We will keep improving. We will keep learning. But at the same time, give us an opportunity to influence you, to inspire you, to make you into the next version of a person. It's extremely important. I'll just finish with saying,
let's work together. Let's make sure that this aspiration becomes a reality. Let's make sure unga farewell nadakkumbodhu all of you are not looking sort of bored, sort of tired, sort of disinterested, sort of saying, yeah, I know the orientation drill. Paladarav na schooling, collegeling paathutten, one more time in life in illama. How do you become younger as you get older? How do you become more excited that nammaloda vaalkai inda rendu varshathula how the transformation will happen, how you will make us proud, how we will make sure that you are fantastic. Once again, I want to wish you, I want to welcome all the parents, I want to welcome all of you and make sure that we will work together to make sure this experience for you is a wonderful experience, and hopefully some of you will do PhDs and postdocs and beyond as well. But for most of you, this will be the final learning college journey for which I want to wish you the best. Once again, welcome, best wishes. Thank you, sir, for inspiring the student community, as always. Your suggestions on how to craft a vision as college students in education, how to recognize the opportunities we find in everyday realities, is sure a goal that we all should work to ensure that we are successful beings in the society tomorrow and as the younger generation of this country. A vision without a strategy remains an illusion, and the strategic success of every initiative is dependent on the fineness of its execution. We have with us one such distinguished strategist whose keen insights and forward thinking has been instrumental in shaping the strategic direction of our institution. I now invite Dr. Raghupati S., Director, Strategic Planning and Review, to deliver the Felicitation address. Over to you, sir. Good morning. Somewhat louder, no? Thank you. Dignitaries on the dais, my staff colleagues, dear faculty members, பெருமதிப்பிற்குரிய பெற்றோர்கள், மனதிற்கினிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இந்த ரெண்டாவது மூணாவது பேசுகிறதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா 90% of the points ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. So it becomes a big challenge for a person to talk fourth or fifth in the order or third in the order. But anyhow, I'll try to muster up something and then talk to you and share my thoughts to felicitate you for having chosen Kumaraguru group of institutions. So before I begin, I just want to take a small deviation. How many of you enjoyed the prayer song? Please put up your hands. Two students who sang prayer song, no? ரெண்டு பொண்கள் வந்து பாடினாங்க இல்லையா, எத்தனை பேர் என்ஜாய் பண்ணீங்க? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கை தூக்குங்க. ஓகே, ப்ளீஸ். Now all of you raise the hands or caught now. You know why? ப்ரேயர் சாங் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக பாடப்படுறது கிடையாது. மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்து ப்ரேயர் சாங்கே பாடப்படுறது. இப்போ நான் வந்து கேள்வி கேட்டேன்னா நிறைய பேர் வந்து கை தூக்க மாட்டேங்க. ஸோ another question. How many of you know how to sing? Classical music எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க? Only one? Anybody else? Two? Okay, I am announcing a cash prize for that person who identifies the raga of the Ganapati song which was sung. A cash prize of 500 rupees, hot cash. Anybody? It's not Maya Malagole, but it's the Janyam of Maya Malagole. You are close. Who said Natai? You are closer. It's not Natai. Anybody else? It is Gambira Natai. The Aroganam Aroganam is Sagama Panisa Sanipamagasa. It is in fact a Janyam of Maya Malagole. Okay, now I just wanted to take off beat to begin my speech. What do you think what are the benefits of doing a PG program? Anybody?
என்ன நன்மைகள் பிஜி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுல? No, you are very fortunate for doing a PG program in a few ways. Number one, UG முடிச்ச உடனே வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. How many of you do not understand Tamil? Please raise your hand. Excepting Aman, I know he doesn't know Tamil. You know Tamil? Okay, fine. Okay. What is the advantage? The advantage is டிகிரி முடித்த உடனே நீங்கள் வேலை போய் பார்க்கணும் யூஜியில். பட் பிஜியில் அப்படி இல்லை. யூ ஹாவ் அ ப்ரீதர். 2 years ஆஃப் டைம் இருக்குது உங்களுக்கு. அந்த 2 years ஆஃப் டைமில் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படிங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, நம்பர் 1, யூஜியில் மெயின்லி படிப்பு, ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. பிஜியில் போகும்போது யூ வில் ஹேவ் டு ஹாவ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ். ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை எடுத்துக்கிட்டு அதுலேயே வந்து யூ வில் ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம். தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். நம்பர் 2, ஹவு த வேர்ல்டு ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஹவு பீப்புள் திங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். உலகம் எப்படி இயங்குது, பீப்புள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக நான் நினச்சேன். என்னுடைய பிஜி நான் பண்ணும்போது ஐ தாட் தட் வே. ஏன்னா யூஜியில் வந்து ப்ராஜெக்ட்டு, இன்டர்ன்ஷிப்பை பண்ணியிருப்பீங்க, ஓரளவுக்கு தான் எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கும், இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்போஷர். பட் இதில் வந்து யூ கெட் மோர் டைம். நம்பர் 3, தி அதர் பெனிஃபிட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்னஸ் இஸ், யூஜியில் வந்து ஒரு கிளாஸில் 60 பேர் இருப்பீங்க. இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து 12 பேர் தான் இல்லைங்களா? ஒரு பேட்சில் 12 பேர் தான். ஸோ தட் மீன்ஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் பை தி டீச்சர் வித் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீசஸ் 5-fold. 5 மடங்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. கரெக்டுங்களா? ஸோ அதை நீங்கள் வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் இல்லைங்களா? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நவ் வாட் இஸ் தி 4th பெனிஃபிட்? த 4th பெனிஃபிட் இஸ், எனிபடி? நீங்கள் தான் பிஜி பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். I should not be giving all the answers, isn't it? Somebody? சார் சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரீத்தர். இந்த டயத்தில் நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை வேலைக்கு போக போகிறீங்களா, இல்லை ஆர் யூ கோயிங் டு அப்பியர் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ ஸ்டார்ட் அப். பட் ஐ வுட் அட்வைஸ் not starting a startup immediately after completing your degree, because you need to have experience. You have to work in a company for 10 years, 15 years, then you get a grip of what is happening in the outside world, then you can have a startup. Then இந்த 2 வருஷத்தை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணும்னா, பிஜி பண்ண போகிறேன்னா, பிஹெச்டி பண்ண போகிறேன்னா, இல்லைன்னா நான் டீச்சிங்கில் போக போகிறேன்னா, ஆர் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஃபர்தர் ரிசர்ச், யூ வில் ஹேவ் டு மேக் அப் யுவர் மைண்ட். சார் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சொன்னார். எங்களுடைய குழும தலைவர் திரு சங்கர் வானவராயர், எதாக இருந்தாலும் வந்து ஏன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். ஏன் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி. சாமியார் மடம் பூனை கதை யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சாமியார் மடம் பூனை கதை. எனிபடி ஹஸ் லிசன் டு தட் ஸ்டோரி? அப்பா யாருமே கேட்கல. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூ ஸ்டோரி. ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தேட். ஒரு மடம் இருந்தது. அந்த மடத்தில் வந்து ஒரு குரு, அது காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மடம். அவரை சுற்றி ஒரு 50 சிஷ்யர்கள். அவங்க வேலை என்னென்னா, காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிக்க வேண்டியது, மடத்தை க்ளீன் பண்ணணும், பூ பறிச்சுட்டு வரணும், சமையலுக்கு ரெடி பண்ணணும், பூஜைக்கு ரெடி பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் சிஷ்யர்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு இது வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவங்க ஒவ்வொரு தரையும் பூஜைக்கு உட்காரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதை சமைச்சு வச்ச சாப்பாடை ஒரு பூனை வந்து இடித்து முடித்து சாப்பிட்டுட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருந்தது. இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது. நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த கதைக்கும் வந்து ஏன்னு கேட்குறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு நினைக்கலாம். பட் வரும் ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி ends you will know. ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது. ஸோ வந்து குரு பார்த்தாரு, ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டாரு, இனிமேல் நம்ம பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பூனையை கட்டி போட்டுரு. கட்டி போட்டால் அந்த பூனை வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, நம்மளும் வந்து நிம்மதியாக வந்து இது பண்ணலாம், பூஜை பண்ணலாம், பிரசங்கம் பண்ணலாம்,
அப்படியே வந்து ஆன்மீகத்தில் லைச் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே வழக்கமாக வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூனையையும் கட்டி போடுற வழக்கம் வந்துச்சு. ஸோ அந்த பூனையை கட்டி போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. பூஜையும் நல்லா நடந்துகிட்டு இருந்தது. வருஷம் பல போச்சு. குருஜி சமாதி அடைஞ்சிட்டாரு. பிரதம சிஷ்யன் அடுத்தது குருவாக வந்தார். ஆனால் பூனை வர்றது நின்றுச்சு. ஏன்னா அந்த பூனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அது பாட்டு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம் காட்டுக்குள்ளே. ஸோ ஆனால் வந்து பிரதம சிஷ்யன் வந்து குரு சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இது. அதனால் என்ன பண்ணார்னா பூனை வரது நின்றுச்சு. குரு சொல்லியிருக்காரு பூனையை கட்டணும், பூனையை கட்டாமல் பூஜை ஆரம்பிக்கக்கூடாது. அதனால் காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பூனையை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து அந்த பூனையை கட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் பூஜை. ஓகே, இப்போ நம்ம எந்த பழக்க வழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம முதல்ல வந்து ஏன், எதுக்கு, எப்படி அப்படின்னு கேட்கணும். அதனால தான் வந்து சார் சொன்னார், எதாக இருந்தாலும் ஏன் பண்ணுறேன்னு யோசிச்சு பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு. நீங்கள் தான் முடிவு எடுத்திருக்கீங்க. மற்றவங்கள குறை சொல்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ கம்மிங் பேக் டு திஸ், த லெசன் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி இஸ் யூ ஷுட் திங்க். பிஜியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் வந்து என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஏன், எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கணும். அது வந்து முட்டாள்தனமான ஒரு சந்தேகமாக இருந்தாலும் வாத்தியார்கிட்ட போய் கேட்குறதுல தப்பே கிடையாது. கிளாஸில் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா யூ ஷுட் கோ அண்ட் ஆஸ்க் த டீச்சர் டைரெக்ட்லி. பிஜியில் வந்து தி அதர் திங் இஸ், once you get more attention, you get more qualitative education from the teachers. That's another important advantage. The next one is you have more opportunity to make use of the library. Okay? யூஜியில் இருக்கும்போது லைப்ரரி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் பிஜியில் வந்து you have more time. So you have more opportunity to make use of the library. So you will have to read a lot of journals and magazines relating to the subjects and topics, which will make you specialized in a particular topic and further builds confidence in you. So these are some of the advantages when you do the PG program. So I would congratulate all the students and the parents for having chosen Kumaraguru group of institutions to do your PG program. Probably some of you would have done your UG program also here. We are very happy to help you, and I would say that I would end my talk with another simple story. Zen philosophy in கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லாரும்? Zen. There would be used to be a lot of Zen stories. A guy wanted to, from the down south in India, wanted to learn about Zen philosophy, so he traveled all the way to Himalayas, and he wanted to meet a Zen master in a big monastery. So he was asked to wait. The Zen master was in meditation. So after the meditation was over, this guy was taken to the master. There was a big hall. There was an altar. At the top of it, the Zen master was sitting. And this guy went to the Zen master and then sat before him and then said, "Sir, I would like to learn about Zen philosophy." At that time, another Zen attendant brought 2 cups of tea. He gave one to the master, one to the visitor. So the visitor was so hungry, he was thirsty, he wanted to drink the tea immediately. The Zen master looked at the visitor. So you want to learn about Zen philosophy? Yes. அவர் ஒன்றும் பண்ணல. டீ கப்பை எடுத்தார், அதில் இருக்கிற டீ ஃபுல்லாத்தையும் வந்து கீழே கொட்டிட்டார். ஸோ திஸ் விசிட்டர் வாஸ் அகாஸ்டட். வாட் இஸ் திஸ்? நம்ம அவர் குடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம குடிக்கலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம், இவர் கீழே கொட்டிட்டாரு, நம்மளும் குடிக்க முடியாமல் போச்சே அப்படின்னு. So then the Zen attendant who was standing near the visitor, he said, "The Zen master has already answered your question." What, அவர் பேசவே இல்லையா? How he could have answered this question? Then the Zen master said, இந்த டீ கப்பு ஃபுல்லாக டீ இருந்தது. உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா
டீ கப்புக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டீயும் வந்து கொட்டினதுக்கப்புறம் கப்பு வந்து எம்டியாக இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரியா உங்களுடைய மைண்டை எம்டியாக வச்சுக்கிட்டு வந்த அப்படின்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன் அபவுட் ஜென் philosophy. Okay, so you will have to empty your mind before learning anything. Please do not come with any preconceived notions that I know this, I don't know this, I should obey, I should follow this or not. So keep these two stories in mind. Samyar Madam Punakada, Zen masters pouring the teacup, the tea out of the teacup. So be inquisitive in your search. The world is in your control. So I congratulate again the students and the parents for having chosen Kumaraguru again. I wish you good luck and best wishes to all of you. Thank you. Well, thank you, sir, for touching upon so many different topics and keeping our students engaged. And thank you, sir, for laying emphasis on academic and entrepreneurial excellence. And I'm sure that our students would have gained some insights and some values from the stories that you've shared, sir. Thank you. Every student's academic journey is filled with a lot of hurdles, challenges, self-growth and transformation. And indeed, each student's story is different to where they've reached today. And on this note, we would now like to open the stage for the students, our freshers, to share their reflections about the institution and their journey here. First up, I call upon Clinton Anthony from the Department of MTech Defense Technology to share a few words. Good morning, everybody. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து என்னோட பேர் கிளின்டன் ஆண்டனி ஃப்ரம் கொச்சின். ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் ரோவர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பெரம்பலூர். தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ வென்ட் டு கத்தார். இந்த மரைன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. அது வந்து அங்கே டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் வேறு பார்த்துருக்கு, ப்ரொஜெக்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் வேலை பார்த்துட்ருக்கு. அங்கே எல்லாமே நிறைய கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் தான் இங்கே என்னோட கப் ஆஃப் டீ வந்து ஜோப் பண்ணதல்ல, அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டா. அப்போ வந்து வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன், இந்தியாவில் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த யோசிச்சுட்டு இருந்து அப்போ வந்து இன்டீரியர் டிசைன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஐடி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லாஸ்ட்டு 6 இயர்ஸாக ஃபார்மசி பிஸ்னஸ்ஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ வந்து நினைக்கும் போது இப்படியே போயிட்டுனாலே கொஞ்சம் ஏதாவது அந்த நேஷ்னலு அந்த மாதிரியெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் என்று நினச்சிட்டு அப்போ தான் பிஸ்னஸ்ஸு ரிசர்ச் பண்ணிட்டேன். அப்போ தான் கிடச்சிச்சு இந்த டிஃபென்ஸ் செக்டர் வந்து பூமிங்காக இருக்குது. நான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்லலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த கொச்சி ஷிப்யார்டு, மசகன் டோக்கு, கார்டன் ரீச் இந்த மாதிரியெல்லாம் கம்பெனி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட்டாக மேக்கப் பண்ணுது 10 times எல்லாம். யோசிச்சுட்டு இருந்துட்டு இப்படி இந்த கம்பெனி எல்லாமே இப்படி ப்ராஃபிட். அப்போ வந்து தெரிஞ்சதுன ஒரு விஷயம், ஆத்ம நிர்பர் பாரத்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாலிசி இருந்துச்சு. அப்போ அதில் வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் செக்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் பண்ணுது. இப்போ வந்து 2020-23 வந்து 23,000 அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது. அந்த 2028 வரும்போது வந்து 50,000 crores வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கு. அப்போ வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட சேர்ந்து நமக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம். அந்த இதில் வந்து நான் இன்ஸ்டியூஷனெல்லாம் பார்த்துருக்கு, இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய இன்ஸ்டியூஷனெல்லாம் சர்ச் பண்ண பார்த்துருக்கு. அப்போ அந்த டிஃபென்ஸ் செக்டரில் இந்த எம்டெக் கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்டியூஷன் தான், 20-25 இன்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் இருக்குது வந்து யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் சேருது. அப்போ தான் இந்த சவுத் இந்தியாவில் வந்து KCT தெரிஞ்சிச்சு, அமிர்தா இந்த மாதிரி எல்லாமே காலேஜ் பார்த்துட்டேன். ஆனால்
நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அல்ல இது என்டர்பிரனர்ஷிப் பண்ணும்போது அந்த இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்னு யோசிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுல வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பூனே, செகண்ட் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் தான். நீங்கள் எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி லக்கியஸ்ட் பர்சன் தான். நம்ம இந்த என்ஜினியர்ஸ் கிராஜுவேட்டுக்கு பற்றிய இடம் தான் இங்கே கோயம்புத்தூர். ஆனால் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி தான், புரியுதா? அப்போ வந்து அதை பயன்படுத்தினால உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும், புரியுதா? எப்படி உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களை எடுத்துச்சுன்னா ஒரு 10 பேர் எடுத்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா அதுதான் உங்களோட ஆவரேஜ் தான் சொல்லுது, புரியுதா? அப்போ இடம் ரொம்ப இது. அப்போ வந்து தான் வந்து ரெஸ்பெக்டட் டீன் வந்து சுந்தர சார் பேசியிருக்கு. அப்போ வந்து நான் ஓப்பனாக பேசியிருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் தான் தேவை. அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான்னு சொல்லியிருக்கு. இங்கே வந்து கேசிடிலே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, இங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் பயன்படுத்தினால்தான் உங்களுக்கே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்துச்சு. அப்படி தான் நான் வந்து இங்கே ஜாயின் ஆகுது. மற்ற இதுக்கு அமிர்தாவெல்லாம் கால் பண்ணிட்டேன், அங்கே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இங்கே இருக்கிற சப்போர்ட்டு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் இங்கே மட்டும்தான் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. அது வந்து இப்படி தான் என்னோடய ஜேர்னி. இங்கே வந்து நான் வந்து எம்டெக் கோர்ஸ் பண்ணதுக்கு வந்து மறுபடியும் இங்கே வந்து இப்படி சொல்லுது டிஃபென்ஸ் செக்டரில் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கு. அதில் வந்து ரிசர்ச்சு, டெவலப்மெண்ட்டு, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டு எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணது வந்து கேசியூட்டோட சேர்ந்து தான் பண்ண போகுது. வந்து எனக்கு வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் கிளைண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அவருக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் இருக்குது. ஆனால் டெவலப்மெண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு இடம் தேவை. அப்போ வந்து இனிஷியலாக லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு இங்கே எடுக்கிற இடம் கொஞ்சம் பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கு. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை ஆஃபர் பண்ணது. தேங்க்ஸ் கேசிடி அண்ட் டீம் மேனேஜ்மெண்ட். ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பண்ணு. ஓகே. Thank you, Clinton Anthony. I now request our President to felicitate Clinton Anthony with a souvenir. Up next, we have Sushmita from the MCA department to share her reflections. A very good morning to all the respected dignitaries and dear parents and all my fellow classmates and all the freshers. So myself Sushmita Navodini. I have completed my undergraduate degree in BSc Computer Systems and Design at PAG College of Technology. And now I have chosen Kumaraguru College of Technology to pursue my Masters in Computer Applications. So the main key aspect to why I chose KCT is because of the vision and mission of the KCT, because of the tagline "Character is Life." Because I believe character is what we should look at it, because we can acquire many knowledge and skills from anywhere, but the character is what the building platform for us, because wherever we go the character is a must building platform to know what you are and what you are up to. So I basically it was deeply resonated on me because it was the main key aspect, because why I chose the KCT. And I'm truly honored to stand all of you and all the very best to all the freshers, and I wish you all the very best for let's grow together, not only in academically way, and all together we could learn how we can improve our knowledge, how we can improve our skills, and also our character to build upon where we can be. Thank you.
Thank you, Shushmita. I now request our president to felicitate Shushmita with a souvenir. I now invite the student from the ME Civil Department to share a few words with us here today. வெல்கம் டு ஆல். நான் சொந்த ஊர் சிவகங்கை. இங்கே கோயம்புத்தூரில் ஒரு 7 இயர்ஸாக இருக்கேன். 2018 பாஸ் அவுட் பண்ணேன். பிபிஜி காலேஜ் தான், பக்கத்தில் சரவணம்பட்டி பக்கத்தில். முடிச்சுட்டு சிவில் முடிச்சுட்டு ஒரு சூப்பர்வைசராக 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணுன்னு தோணுச்சு. அதனால் என்ன பண்ணேன், வீட்டில் இருந்த கோல்ஸ் எல்லாம் அடகு வச்சு ஒரு சின்ன கம்பெனி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங்கில் போனேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் லாஸ் ஆச்சு. அடுத்து ஒரு 2 இயர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணேன். இப்போது ஓரளவுக்கு நானும் என்னோடய ஃபேமிலியை மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்று தோணுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறது, ஸோ டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால நான் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன், என்னோடய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் நான் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போது அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. எனக்கு ரெஃபர் பண்ணது காயத்ரி மேம் தான். அவங்க சொல்லி தான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை இப்போ பிளான் பண்ணி இந்த வருஷம் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில். இந்த 2 இயர்ஸ் என்ன பண்ணலான்னு நினச்சேன்னா, என்னோடய பிஸ்னஸ்க்கு தேவையானதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ட் என்னால் இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது தர முடிஞ்சால் அதை கொடுக்கணும். இதுதான் இப்போதைக்கு என்னோடய பிளான். தென் நன்றி. Thank you, Bala. And our president is felicitating Bala with a souvenir. In their arms, our first embrace, a love that's warm, a safe place. Through stumbles and every tear, they are the hands that led us near. It's now time to call the parents of our beloved PG freshers to share their thoughts about our institution. I now invite Mr. Sunil Kumar, parent of Ashika Sunil Kumar, to share their thoughts about Kumaraguru with us today. Good morning to the respected dignitaries, esteemed faculties, dear students and fellow parents. It's truly an honor to stand before you today at the inaugural function of this prestigious institution where my daughter is fortunate enough to begin her journey towards education here. So, as a parent, I feel education is one of the greatest gifts we can give to our children. And to tell about myself, I'm an entrepreneur. My initial career where I started a computer organization. It's called, I was director of a computer institution. It was called as Tubro Computers. So Mr. Shankar knows about our organization because we have been into manufacturing of computers and supplying to railways and many institutions all over Coimbatore and mostly in South India. So now we are into export and into IT solutions. So I want all of you students here just not take a PG should be something where you should develop your skills to come out with good skills so that I think the future is very bright for all of you. So again, I wish all the best for this incredible journey to all the students, PG students who are going to take this
courses for MTech and MCA students. Thank you. Ignite is a 3-day boot camp, a freshers immersion program curated to give the students a true sense of the spirit of Kumaraguru and work and interact in dynamic environment. Now we'll watch a short video about Ignite. Welcome to Kumaraguru College of Technology, where your journey of innovation and excellence begins. At KCT, we cultivate a research-driven environment that fosters engineering creativity. Our vision is to spark a passion for engineering brilliance, shaping the next generation of thinkers, innovators, and leaders. Ignite, the Freshers Immersion Program at Kumaraguru institutions, is designed to seamlessly integrate you into our dynamic campus life. Our mission is to guide students as they embark on their KCT journey, immersing them in higher education. Through this program, we aim to nurture leadership and teamwork, promote healthy habits, and help you set meaningful personal and academic goals. These elements form the core of Ignite, ensuring you are prepared for fulfilling and successful college experience. On the first day, Kumaraguru Connect, you will dive into vibrant campus culture through activities designed to build meaningful connections, whether with your peers, our institution's heritage, or your own goals. You'll begin to uncover the limitless opportunities awaiting you by exploring the campus community. Stepping Stones, the second day, focuses on personal growth and skill development. You will engage in activities that encourage reflection, creativity, and critical thinking, laying the foundation for your holistic development. Days 3 and 4, themed Career Compass, will steer your focus towards shaping your career ambitions. This phase is dedicated to exploring educational opportunities, essential skills, and engaging in career workshops and profile building exercises. Throughout the Ignite program, we emphasize growth, innovation, and technology. Over the course of these 4 days, you will be challenged to think critically, experiment boldly, and craft solutions to real-world challenges, reflecting the very essence of life at KCT. Ignite is not just an induction, it is the beginning of a transformative journey at Kumaraguru College of Technology. Welcome to your new beginning. Welcome to Kumaraguru Institutions. It's time to ignite your spark. Thank you, Team Ignite. Gratitude is not merely a word, it's a way of life. By expressing gratitude, we not only show that we appreciate others, but also nurture the kindness we carry within. On this note, I would now like to invite Dr. Ramesh Babu, Dean, Curriculum Design and Development, to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Good morning. Yeah, we have come to the end of the show. Don't worry, just 2 minutes. I take privilege in stand before you for providing the vote of thanks for this inauguration of Swagatham 24 for PG students of MEM Tech and MCA graduates. First of all, I would like to thank the Almighty for giving us the good health and prosperity. And I would like to extend my thanks to our founder chairman, Dr. N. Magalingam Ayya Avargal, for his blessings and his visionary approach. I thank our president for Kumaraguru Institutions, Mr. Shankar Vanavarayar, for giving his thoughts and enlightening us for what is the next 2-year journey with us for all of you. I thank the director, strategy, Dr. Raghupati, who has given 2 stories, hope you'll remember for the next 2 years, right? And I thank our principal of KCT, Dr. Elarasi, who has given the invocation thought. I thank the other members, Executive Director, Director of KSI, Principal of Class, Associate Deans, Head of the Departments of Academic and Non-Academic, the freshers who have shared their thought process, why you have joined KCT by providing the reflections who have come all the way, and the parent who has come and shared why you have chosen KCT,
right? So thank you all. Then I thank the members of Department of Student Affairs and other supporting department who made this inaugural event a very big success. Once again, thank you all and welcome to KCT. Thank you. தேங்க்யூ சார். இந்த நிகழ்வு உங்கள் முன்னோக்கிய பயணத்திற்கு உறுதியான அடித்தளத்தை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் என்று நம்புகிறோம். இது ஆரம்பம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உங்கள் அற்புதமான பயணத்தின் முதற்படி இது. மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் பங்கேற்பிற்கு நன்றி. நீங்கள் சிறந்து விளங்குவதையும் எங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதையும் நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம். இனிய பயணம் அமைய வாழ்த்துக்கள். A journey goes on so long as one continues putting efforts. Though Swagatham comes to a close, we believe that becoming part of this prestigious institution would give you the space to bring out the best version of yourselves. At Kumaraguru, we also believe that you're the extraordinary individuals of tomorrow who bring laurels to this institution, not just with your professional success, but based on the foundational values of this institution. The character you build around yourself is what is of prime importance, because after all, character is life. Thank you for joining us. Thank you all once again, and I request everyone to rise for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Requesting the audience to kindly be seated until the dignitaries leave. Thank you. Before we